আমরা এখন শুরু করব আমাদের চ্যাপ্টার 3। কোশ্চেন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ প্রিন্সিপালস অফ এনভায়রনমেন্টাল ল, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ল যে প্রিন্সিপালসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো। এনভায়রনমেন্টাল ল হ্যাজ ইভলভ ফ্রম আর্লি লোকালাইজড পলিউশন কন্ট্রোল ইনটু comprehensive global framework, largely given by 20th century awareness of environmental crisis. Key principles including sustainable development and the precautionary principle, polluter pays, prevention action, or codifying through major conferences like 1972 Stockholm Conference and 1992 Rio Art Summit, shifting from reactive to proactive, precautionary, and integrated approaches to ecosystem ম্যানেজড। অর্থাৎ বলছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনগুলো ছিল লোকালি পলিউশন সংক্রান্ত কন্ট্রোলের যে কতগুলো ট্রিটি, সেখান থেকে কম্প্রিহেন্সিভ গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্কে রূপান্তরিত হলো। এরপর বিংশ শতাব্দীতে সেটা বাড়তে বাড়তে গিয়ে কী হলো, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল, পলিউটার পেস প্রিন্সিপাল এবং প্রিভেনশন অ্যাকশন প্রিন্সিপাল, যেগুলো কোডিফাই হয়েছে স্কটম কনফারেন্স এবং 1972 স্কটম কনফারেন্স এবং 1992 রিও আর্থ সামিটের মধ্য দিয়ে, যেখানে রিঅ্যাক্টিভ থেকে প্রোঅ্যাক্টিভ হয়েছে। অর্থাৎ রিঅ্যাক্টিভ কোনো ঘটনা ঘটার পরে কার্যক্রম না করে ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটা সাস্টেনেবল লিটির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে প্রথম প্রিন্সিপাল হচ্ছে দ্য স্টেট সোভারেনিটি অ্যান্ড ট্রান্সবাউন্ডারি রেসপন্সিবিলিটি প্রিন্সিপাল। এখানে বলতেছে স্টেট সোভারেনিটি ইন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল গ্রান্টস নেশনস দ্য রাইটস টু এক্সপ্লয়েট দেয়ার ওন রিসোর্সেস based on their environmental policies, but this is balanced by the responsibility to prevent transboundary harm to other states. This concept, known as permanent sovereignty over natural resources, is limited by international law obligations. স্টেট সোভারেনিটি বলছে তুমি তোমার রাজ্য সীমার মধ্যে যত অ্যাসেট আছে সেগুলো তুমি ভোগ করতে পারবা, কিন্তু অন্য রাষ্ট্রে হার্ম না করে। এটা কি অ্যাসপেক্ট পেলাম? সোভারেনিটি রাইট টু রিসোর্সেস, অর্থাৎ রিসোর্সের উপর আপনার সোভারেনিটি রাইট রয়েছে। লিমিটেশন, দ্য নো হার্ম প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ এ ক্রুশিয়াল কনস্ট্রেন্ট বেসড অন ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমারি ল is duty of a state to ensure activities within its jurisdiction not to cause damage to the environment of other state or areas beyond national jurisdiction. ট্রান্সবাউন্ডারি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে, অর্থাৎ আপনার দেশের বাইরে অন্য কারোর নদী বা নালা অন্য কিছু ক্ষতি আপনি করতে পারবেন না। সোর্স অফ ল, এটা এক ধরনের সোর্স অফ ল দাঁড়িয়েছে। এটা আসলে এই প্রিন্সিপালটা আসছে স্কটম ডিক্লারেশনের 21 নম্বর প্রিন্সিপাল এবং রিও ডিক্লারেশনের 2 নম্বর প্রিন্সিপাল থেকে। ইভলিউশন অফ সোভারেনিটি, অর্থাৎ সোভারেনিটির ধারণাটা দিনে দিনে ইভলিউশন করছে। গ্লোবাল কমন, অর্থাৎ হাই সি বা যেখানে গ্লোবালদের অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে, সেখানে কোনো রাষ্ট্রের কি চলবে না, সোভারেনিটি চলবে না। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলছে যে আপনি বর্তমানে কারেন্ট নিড উইদাউট কম্প্রোমাইজিং ফিউচার জেনারেশন, অর্থাৎ আপনি কারেন্ট নিড মিট করবেন কিন্তু ফিউচার জেনারেশনের জন্য রেখে, ফিউচার জেনারেশনকে ধ্বংস না করে। আসলে কি এলিমেন্টস এখানে কি পাচ্ছি? ইন্টারজেনারেশনাল অ্যান্ড ইন্টারজেনারেশনাল ইকুইটি, অর্থাৎ জেনারেশন টু জেনারেশন অ্যান্ড উইদিন জেনারেশনের মধ্যে আপনি ইকুইটি স্থাপন করবেন। এনশিওরিং ফেয়ারনেস ইন রিসোর্স কনজামশন বিটুইন কারেন্ট জেনারেশন, সোশ্যাল ইকুইটি উইথ ফিউচার জেনারেশন। Intergeneration of environmental economic goal, merging environmental protection into economic planning and development activities as shown in studies of international law principles. Sustainable use of natural resources, precautionary principle, polluter pays principle, eradication of property, অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে কী অ্যাসপেক্টসগুলো আমরা পেলাম দেখলাম। এরপর হচ্ছে প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল। প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল বলছে দ্য প্রিকশনারি প্রিন্সিপাল ইন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল ম্যান্ডেটস দ্যাট প্রোঅ্যাক্টিভ cost effective measures to prevent serious and irreversible environmental harm should not be postponed simply because of lack of full scientific certainty. এর কি অ্যাসপেক্ট কি? সায়েন্টিফিক আনসার্টেনটি, preventive action,
proportionality and cost effectiveness. Key resources, এটা আসলে হচ্ছে প্রিন্সিপাল 15 of 1992 Rio Declaration is the most widely cited formulation stating where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Legal status, while widely accepted as a component of international environmental agreement, its status as a mandatory rule of customary international law is still debated among scholars and practitioners. Implementation examples include the UN Framework Conventions on Climate Change and various international laws that guide policy to prevent environmental damage and protect natural resources. Polluter pays principle, এটা তো বলছে polluter pays principle (PPP) in the international environmental law dictates that those responsible for producing pollution must bear cost of managing, preventing, cleaning it. তাই কি রইল? Key aspect, origin and scope. It introduced found by OECD 1972, অর্থাৎ OECD তে 1972 সালে এটা introduce করা হয়েছে. It was designed to make environmental cost part of production cost, ensuring polluters pay for damage rather than taxpayers. আচ্ছা, এটার মূল অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পেরেছেন. প্রিভেনশন ফাংশন, এর হচ্ছে রিমেডিয়াল ফাংশন, আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস. কমন বাট ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটিস প্রিন্সিপাল, এখানে বলছে পৃথিবী শব্দের সমান, কিন্তু যারা বেশি ক্ষতি করছে তাদের রেসপন্সিবিলিটি বেশি. কি বলছে আমরা একটু দেখি. দ্য কমন বাট ডিফারেন্সিয়েট রেসপন্সিবিলিটি CBDR principle in the international environmental law establishes that all states must address global environmental degradation, but with different obligations based on their historical contribution to the problem and their varying economic and technical capacities. Primarily, it requires developed nations to make the lead in reducing emissions and providing financial resources due to their greater historical contribution and capabilities, while acknowledging that development needs to global south. এটার কি আসপেক্ট হচ্ছে কমন রেসপন্সিবিলিটি, ডিফারেন্সিয়েটেড রেসপন্সিবিলিটি, হিস্টোরিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি, ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি. ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটি প্রিন্সিপাল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, অর্থাৎ এক জেনারেশনের ইকুইটি যাতে আরেক জেনারেশনে চলে না যায়. The intergenerational equity is the principle in international environmental law, holding that the present generation has a duty to manage natural resources and environment so that future generation inherit a healthy productive planet. অর্থাৎ আজকে পৃথিবীটা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসে এটা স্বাস্থ্যকর পৃথিবী পায়. It emphasizes fairness across the generation, balancing current development needs with long-term sustainability to prevent irreversible damage. এটার কোজ অ্যাসপেক্ট হচ্ছে কনসেপ্ট অলরেডি আপনারা বুঝতে পেরেছেন. 3 ফান্ডামেন্টাল পিলার হচ্ছে অপশন কনজারভেশন, কোয়ালিটি কনজারভেশন, অ্যাক্সেস কনজারভেশন. আচ্ছা, রোল ইন এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ লিটিগেশন অ্যান্ড ডিউটি ভার্সেস রাইট. আসেন 7 নম্বর, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক পার্টিসিপেশন অর গুড গভর্নেন্স প্রিন্সিপাল. এখানে বলছে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক পার্টিসিপেশন often linked with access to justice are core procedural principle of good governance in international environmental law, primarily established in Principle 10 of 1992 Rio Declaration. Key aspect key foundation emerging from the idea that environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens. This principle transforms environmental protection from a top-down approach to a participatory democratic process. 3 pillars হচ্ছে access to information, public participation, access to justice. Key international instrument হচ্ছে Aarhus Convention 1998, Escazú Agreement 2021,
UNEP Bali Guideline 2020 রোল ইন গুড গভর্নেন্স আসছে, ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসবে, বেটার ডিসিশন মেকিং হবে, এনভায়রনমেন্টাল রাইট আসবে, চ্যালেঞ্জেসও আছে এক্ষেত্রে। নো হার্ম প্রিন্সিপাল, নো হার্ম প্রিন্সিপাল ইন এনভায়রনমেন্টাল ল ইজ কাস্টমার এনভায়রনমেন্টাল ল rule requiring a state to ensure activities within their jurisdiction do not cause significant damage to the environment of other state or areas beyond national control, originating from 1941 trial smelter case. It's as a due diligence obligations to prevent transboundary harm. Key element key definition: states must prevent, reduce and control the risk of environmental harm. Scope হচ্ছে cover damages to other state. Due diligence হচ্ছে it is an obligation to conduct, not just result. A state is responsible for failing to make reasonable measures to prevent harm rather than automatically for the harm itself. Significant threshold of the harm caused must be significant and substantial to invoke the principle. সর্বশেষ হচ্ছে লিগাল কন্টেক্সট অ্যাপ্লিকেশন, কাস্টমারি ল অ্যাপ্লিকেশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ। Preventive action principle. Preventive action principle in environmental law mandates making proactive measures to avoid environmental damage before it occurs rather than remedying it forwarded as a cornerstone of international and European international law. এটার কোর রেসপন্সিবিলিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে প্রিভেন্টিভ ফোকাস, আর্লি ইন্টারভেনশন, অব্লিগেশন অফ ডিউ ডিলিজেন্স, ডিফারেন্স ফ্রম প্রিকশনারি প্রিন্সিপালস অ্যান্ড গ্লোবাল application. সর্বশেষ হচ্ছে environmental impact and assessment EIA principle. Environmental impact or assessment EIA is the assessment of the environmental consequence of a plan, policy, program, actual projects prior to the decision to move forward with the proposed action. সর্বশেষ চ্যাপ্টার হচ্ছে ডিসকাস এনভায়রনমেন্টাল ল মেকিং প্রসেস। আমরা এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি শর্ট আছে, উইদিন 5 minutes উইল কমপ্লিট ইট। লেটস হ্যাভ আ লুক। এনভায়রনমেন্টাল ল মেকিং ইজ এ স্ট্রাকচার্ড প্রসেস অকারিং অ্যাট বোথ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেলস। অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ল মেকিং হচ্ছে একটা প্রসেস যেটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লেভেলে কাজ করতে হয়, ইনভলভিং পলিসি আইডেন্টিফিকেশন, ড্রাফটিং, ডিবেট, অ্যাডপশন। অর্থাৎ এখানে রয়েছে পলিসি আইডেন্টিফিকেশন, ড্রাফটিং, ডিবেট এবং গ্রহণ। ইট রিকোয়ার্স ব্যালেন্সিং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নিডস উইথ ইকোসিস্টেম হেলথ, অফটেন গাইডেড বাই সায়েন্টিফিক এভিডেন্স। The traditional law-making process in the field of international law has been premised upon the consent of states, which remains the primary subject of international law. The process of deciphering law as it stands is important. The fine different resources such as international conventions, international customs, general principle of law, other subsidiary means as prescribing Article 38(1) of the Statute of the International Court of Justice. অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের আর্টিকেল 38(1) যেটা বর্ণিত হচ্ছে সেভাবে হয়। ইন্টারন্যাশনাল ল হ্যাজ হ্যাড আ checkered history in terms of normative characters before the advent of codifying through treaty making even concrete shape of law. It had a normative characteristic, various factors, various facets of interstate conducts were based upon customary practice and rules among states. Thus, major institutions of international law are codifying following the painstaking efforts of the International Law Commission (ILC), a subsidiary organ of United Nations General Assembly. International law making. The international law-making process is unique because it relies on voluntary state participation and scientific consequences to set threshold, quotas, and timetables. International environmental law negotiation process. International environmental law making often begins with international meeting where international institution acts as catalyst
In most of the cases in United Nations General Assembly, UNGA, UNEP, UNECE, UNFCCC, and other international organizations. Indigenous people are indigenous people are negotiation process, অর্থাৎ নেগোসিয়েশন প্রসেসের মধ্যে ইন্ডিজিনাস পিপলকেও মতামত নেওয়া হয়। নেচার অফ রেগুলেশন, হার্ড ভার্সেস সফট। Agreement can be binding hard law like treaties or non-binding soft law like recommendation and declaration, but international environmental law acknowledges both forms of law. The structure of international environmental law. The structure of environmental law is primarily composed of various legal instruments that establish obligations and cooperative frameworks. এর মধ্যে রয়েছে ট্রিটিজ অ্যান্ড কনভেনশন, কাস্টমারি ল, সফট লজ রয়েছে। সফট লজ মধ্যে কী রয়েছে? ডিক্লারেশন গাইডলাইন দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স স্টেট বিহেভিয়ার অফটেন লিড টু বাইন্ডিং ট্রিটিজ, দ্যাট ইজ দ্য রিও ডিক্লারেশন। এদের আবার অ্যামেন্ডমেন্ট যদি থাকে অ্যান্ড রেটিফিকেশন যদি থাকে। আদার সোর্স অফ ইন্টারন্যাশনাল ল। ইন্টারন্যাশনাল ল এর আরও কিছু সোর্স রয়েছে, যেমন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস, রেজলিউশন অফ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ আরও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যদি সিদ্ধান্ত থাকে সেগুলো, নর্মেটিভ রিকমেন্ডেশন, উপদেশমূলক সিদ্ধান্ত, ডিক্লারেশন অফ প্রিন্সিপাল, প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনস ইনভলভ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ বোথ স্টকহোম রিও কনফারেন্স, অর্থাৎ রিও কনফারেন্স অ্যান্ড স্টকহোম কনফারেন্সের প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনস, যেটা এই দুটো কনফারেন্স থেকে এসছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স। সি ইউ অ্যাগেন। আসসালামু আলাইকুম।